So test function 3, copy this to test function 3. Like this way, I create a function model. Generally, update function model is going to update the data in the database. So that's why in the update function model, you don't require any exporting parameters. Like output time data update చేయడం కావాలి. So it's why you don't require any exporting parameters. And the update function model does not have any changing parameters. So we go here and change the type of the function model as update function model. Okay, the update function model should not have any exporting or changing parameters. Update function model is having only importing parameters. Update function model does not have any exporting or changing parameters will not be available in update function modules. Now come to source code. So ikkada comma et type zt save it. Okay, like this way you are going to have your, is it clear? Like this way. Okay, update function works. And generally we put a breakpoint here. The update function wanted to breakpoint. This is how I am going to create an update function. Update function does not have any exporting or changing parameters. We have only importing parameters. Now after this, /o se ఇక్కడ ఇదే కదా ఫంక్షన్ మోడల్. జస్ట్ క్లిక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు మీ ఫంక్షన్ మోడల్ కాల్ చేసుకున్నారు, చూసారు, అంతా చూసారు. ఇప్పుడు హియర్ అబౌట్ దిస్ ఐ వాంట్ టు కాల్ అగైన్ ద సేమ్ ఫంక్షన్ మోడల్. సో pattern say test underscore function 30. This is the, so here I will say exporting id underscore vbln. What I will say here, s underscore bracket. Okay, like this way. Since it is the update function module, ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే I use a statement called in update task. I use a statement called in update task. Okay, I use a statement called in update task. So ఇక్కడ I use a statement called in update task. Use a statement called in update task. Save it. Okay, save it. Then save it. Now put a breakpoint here. Just say. So ఇక్కడ 4970 ఉంది. F8 what ఉంది. సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ రెస్టారెంట్స్కో ఫంక్షన్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ F5 కొడతాను. F5 కొడితే లోపలికి వెళ్ళాలి కదా, ఫంక్షన్ మోడ్ లోపలికి వెళ్ళాలి కదా. నేను ఇక్కడ F5 కొడితే ఇట్ డు నాట్ గో ఇన్సైడ్. లోపలికి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మరి ఇక్కడ దీని దగ్గర F5 కొడితే ఇది లోపలికి వెళ్ళింది. ఇది లోపలికి వెళ్ళింది, లోపల కోడ్ ఎక్స్క్యూట్ చేసింది, సక్సెస్ఫుల్గా బయటకు వస్తుంది. మరి అది కూడా సేమ్ అదే కదా. మరి ఎందుకు వెళ్ళలేదు? ఇట్స్ అన్ అప్డేట్ ఫంక్షన్ మోడ్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ in update process. So when you are going to take an update process, that was commit work. When you have commit work, then only it is going to be commit. Clear everybody? And like let us say here, I'll do one thing. Here I'll put commit work. Okay. Here I can put commit work. I can say whenever a commit work hits, then only that update function model is going to be triggered.
సో ఇక్కడ F5 కొడతాను, ఇట్ నాట్ గోయింగ్ సైడ్ దిస్ వన్. ఈసారి F6 కూడా వేస్తాను. నేను ఇక్కడ డిబగ్ చేయడం ఆల్రెడీ చూపించాను కదా, డిబగ్ F6 కూడా వేస్తాను. ఇప్పుడు నో వెన్ ఎవర్ యువర్ కమిట్ వర్క్ హిట్స్ దెన్ యువర్ అప్డేట్ ఫంక్షన్ మోడల్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ట్రిగర్డ్. మరి ఇప్పుడు మీరు అప్డేట్ ఫంక్షన్ మోడల్ డీబగ్ చేయాలి అనుకుంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డీబగ్ దట్ అప్డేట్ ఫంక్షన్ మోడల్, మరి ఏం చేస్తారు అప్పుడు? యాక్చువల్గా అప్డేట్ ఫంక్షన్ మోడల్ డీబగ్ చేయడానికి నార్మల్ డీబగ్ని సరిపోతుంది. Want to debug your update function model. Normal debugging is not sufficient. You have to use update debugging. To remember, మీకు debugger చెప్పేటప్పుడు మీకు 3 types of debugging ఉన్నాయి కదా. Normal debugging, update debugging, system debugging. Update debugging means తర్వాత చెప్తాను కదా. This is the type. So to debug your అంటే say ఇక్కడ సెట్టింగ్స్, ఐదర్ మీరు ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ క్లిక్ చేసినా పర్లేదు, లేకపోతే ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ క్లిక్ చేసినా పర్లేదు. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? అప్డేట్ డీబగ్. టు డీబగ్ యువర్ అప్డేట్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ అప్డేట్ డీబగ్. టు డీబగ్ యువర్ అప్డేట్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ అప్డేట్ డీబగ్. నార్మల్ డీబగింగ్ ద్వారా యూ కెనాట్ డీబగ్ యువర్ అప్డేట్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్. With the help of normal debugging, you cannot debug your update function modules. To debug your update function modules, you need to have update debugging. So now, ఇప్పుడు నేను కమిట్ వర్క్ దగ్గర F5 కొడితే, ఈ స్టేట్మెంట్ దగ్గర F5 క్లిక్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో చూడండి. ఏంటిది? టెస్ట్ ఫంక్షన్ F3. ఇప్పుడు ఎక్కడ నేను టెస్ట్ ఫంక్షన్ F3లో, సారీ టెస్ట్ ఫంక్షన్ 30లో ఉంది. సో ఇక్కడ so that means your update function models are going to be processed on update processor. To debug those update function model, I need to have what? Clear everybody? Debug those function models, I need to have update debug. Clear everybody? Clear? This is the update function models. Clear? Similar to update function modules in SAP, we have one more option, that is the update function model is managed. You have something called perform. Your form name on commit. This is just like your update function models. This perform, these subroutines are going to be processed on update processor. These are going to be processed on update processor, and these are going to be triggered only when there is a commit work. These are going to be triggered only when there is a commit work. These are going to be triggered only when there is a perform form name. Like form name ఉంటుంది, యాడింగ్ ఏదో ఉంటుంది కదా, యాడింగ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఏదో ఒకటి, యూజింగ్ చేంజింగ్ పారామీటర్స్ లాస్ట్లో ఆన్ కమిట్ అని పెట్టారు అంటే దిస్ ఇస్ ఫంక్షన్, దిస్ సబ్రొటీన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్రాసెస్డ్ ఆన్ అప్డేట్ ప్రాసెసర్ ఆర్ అప్డేట్ ఫంక్షన్, సారీ అప్డేట్ ప్రాసెసర్ ఆర్ these are going to be processed on update processor. These are going to be processed on update processor. These are going to be processed on update processor. And to debug this kind of things, we need to have update debug. And these are going to be triggered only when there is a commit work. These are going to be triggered only when there is a they ask you any question like what is the difference between normal subroutine and a perform on commit ante em cheptaru. So normal subroutines are going to be processed on dialog processors, whereas perform on commit are going to be processed on update processors. This perform on commit are going to be triggered only when there is a commit work hits, but your normal subroutines will trigger normally. Okay, and to debug your perform on commit you need to have update debugging. Okay, clear? Any doubts? Clear? And here generally in update function modules you need not to require to put a commit work. Already అది ఎక్కడ ఉంటాయి? Update process లో మళ్ళీ అక్కడ commit work ఏం లేదు. Generally update function modules you don't put commit work. Update function modules కానీ perform on commit కానీ in this statement you don't provide commit work. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ commit work అయితేనే కదా అది ఎక్కడికి వచ్చింది. మళ్ళీ సపరేట్గా వాళ్ళు commit work పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. You need not to require for a commit. This is about your update function. This is about your update function.
about your update function. Okay. This is about your update functions. Clear with everybody? Okay. Any doubts? Any doubt to clear? This is about your update function. Next topic. So, okay. So next, what we are going to discuss is clear update function also. Okay. Any doubts are clear? Okay. So till now we are going to discuss about database logic of work. Discuss this. Remember, what about SAP logic of work? Language complete is open SAP logic of work. So what is SAP logic? Okay. So SAP, what is an example for SAP logic of work? This is an example for SAP logic of work. So generally, an example for SAP logic of work is nothing but your transactions. For example, VA01 transactions, where you are going to create a sales order. So VA01 transaction opening చేస్తే నాకు రకరకాల స్క్రీన్స్ వస్తాయి కదా. ఫస్ట్ ఒక స్క్రీన్, ఈ స్క్రీన్లో కొన్ని వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసుకున్నాం, ఆ తర్వాత ఇంకో స్క్రీన్, ఆ తర్వాత ఇంకో స్క్రీన్, అలా స్క్రీన్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే SAP లాజిక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ స్క్రీన్స్. ఏం పేరు ఉంది? డేటాబేస్ లాజికల్ యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్. మల్టిపుల్ డేటాబేస్ లాజిక్ ఆఫ్ వర్క్ కంబైన్స్ టు ఫార్మ్ SAP లాజికల్ యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్. వేర్ ఒక స్క్రీన్లో వాల్యూస్, ఒక స్క్రీన్ నుంచి మనం ఇంకో స్క్రీన్కి వెళ్ళేటప్పుడు మామూలుగా ఏమవుతాయి, ఒక స్క్రీన్ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమవుతాయి, ఇవన్నీ డేటాబేస్లో అప్డేట్ అయిపోతాయి కదా. కానీ SAP లాజిక్ ఆఫ్ అలా కాదు. ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్లో వాల్యూస్ అన్నింటినీ ఒక దగ్గర కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇంకో స్క్రీన్లో ఆ స్క్రీన్లో వాల్యూస్ అన్ని ఒక దగ్గర కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకుంటాం. ఆ స్క్రీన్లో వాల్యూస్ అన్ని ఫైనల్గా మీరు ఎప్పుడైతే సేవ్ కొడతారో దెన్ ద డేటా ఈస్ గెటింగ్ అప్డేటెడ్ ఇన్ ద డేటాబేస్. ఓకే, ఇప్పటివరకు ఏం చేస్తుంది? సో SAP logic of work is nothing but a combination of your database logic. Multiple database logic of combines to form SAP logic of work. Whenever it is going to from one screen to another screen, whenever the database logic of work whenever the database logic of work ends, it is going to update the data in the database. But in this case, we are capturing that value in somewhere. Our screen lo values are okay, capture this. When you go to another screen, whatever the values it is entering there, it is going to capture in some other place. And all these things are getting updated when you save it. You save this number, all these things are getting updated. Clear? Apna? Civil engineer work apna? Any doubts? Then, so SAP management of work. So how do I forcibly end SAP logic of work? How can I end a SAP logic unit of work? Forcibly end exam after end cheptanu. How do I forcibly end SAP logic of work? Answer is I am going to forcibly end SAP logic of work with the help of commit work. అంతే కదా, వేరే ఆప్షన్ లేదు SAP లో. నేను మీకు వేరే ఆప్షన్ చెప్పలేదు. With the help of commit work, we can end the SAP logical unit of work. With the help of SAP, we can forcibly end the SAP logical unit of work. Help of SAP, we are going to forcibly end the SAP logical unit of work. Sorry, with the help of commit work, you can forcibly or you can end the SAP logical unit of work. Is it clear? So example for SAP logical of work is transaction. Transaction consists of multiple screens. One screen, whenever we open a screen, a database logic of work will be started, and when you come out of the screen, the database logic of work will be ended. Okay? దీన్ని ఎలా చెప్పచ్చు? మల్టిపుల్ డేటాబేస్ లాజిక్ ఆఫ్ వర్క్ కంబైన్స్ టు ఫార్మ్ SAP logical unit of work. Multiple database logic of work combines to form SAP logical unit of work.
వేర్ ఆ స్క్రీన్లో వాల్యూస్ జనరల్గా ఏమంటే ఆ స్క్రీన్ పెట్టినప్పుడు ఆ స్క్రీన్లో వాల్యూస్ అప్డేట్ అయిపోతాయి. మనం అప్డేట్ చేయకుండా వీఆర్ పుట్టింగ్ దమ్ ఇన్ సమ్ బఫర్. మనం బఫర్లో పెట్టుకుంటున్నాం. సో ఎట్ ఏ టైం ఫైనల్లీ వెన్ యూ సేవ్ ఇట్ ఇట్స్ గెటింగ్ అప్డేట్. సేవ్లో ఏ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది? కంట్రోల్. సేవ్ పెట్టినప్పుడు అందులో ఏం పదం ఉంటుంది? కంట్రోల్. ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, దాని తర్వాత కంట్రోల్. ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, దాని తర్వాత కంట్రోల్. క్లియర్ ఉంది? క్లియర్? సో ఈ జనరల్గా మనం లైక్ లెటర్స్ కన్సిడర్ ఈ అప్డేట్ ఫంక్షన్ మోడ్స్ కానీ పర్ఫార్మ్ ఆన్కమ్ కానీ ఇవి జనరల్గా ఎక్కడ బాగుంటాయి? విచ్ సిచ్యుయేషన్ మోస్ట్ లైక్ యూస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మీకు చిన్న సినారియో చెప్తుంది. లైక్ లెటర్స్ సే ఇప్పుడు ఒక జస్ట్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా, సో లైక్ లెటర్స్ కన్సిడర్ నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఏంటి ఆ రిక్వైర్మెంట్ అంటే, సో నేను ప్రతి కస్టమర్కి ఒక క్రెడిట్ లిమిట్ ఇచ్చాను. నా దగ్గర 1000 మంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు. 1000 మంది కస్టమర్స్కి వాళ్ళ బిజినెస్ బట్టి దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి క్రెడిట్ లిమిట్ ఇచ్చాను. ఒక కస్టమర్కి 10,000, ఒక కస్టమర్కి 5,000, ఒక కస్టమర్ 1000 రూపాయలు ఇచ్చాను. ఈ క్రెడిట్ లిమిట్ ఎక్కువ ఎక్సీడ్ అయిపోతే, అంటే క్రెడిట్ లిమిట్ నుంచి ఎక్కువ తీసుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు డబ్బులు కట్టి తీసుకోవాలి. అప్పటి వరకు ఊరికే తీసుకున్నా పర్లేదు, కానీ క్రెడిట్ లిమిట్ ఎక్సీడ్ అయితే డబ్బులు కట్టి తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే అది పాలసీ అన్నమాట. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా నేను ఏంటంటే ఒక జీ టేబుల్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. నేను ఒక కస్టమ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. నేను ఎస్సీ లెవెల్లో ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఆ టేబుల్లో ఈ డేటా అంతా మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు మనకి లెటర్స్ క్యాన్సిల్ ఒక ఆర్డర్, ఒక కస్టమర్ వచ్చాడు, ఒక ఆర్డర్ క్రియేట్ చేశాడు. వాడి క్రెడిట్ లిమిట్ 1000 ఉంది. వాడు 500 రూపీస్ పెట్టి ఆర్డర్ క్రియేట్ చేశాడు. సో ఉంటే ఓకే మ్యాగ్నెట్ తీసుకోవడం 500 ఇంకా మీకు వాడు ఇక్కడ తీసుకోవాలి. క్లియర్? సో ఇక్కడ వాట్ పాయింట్ క్రెడిట్ లిమిట్ 500 నుంచి ఎక్కువ తీసుకోవాలి. క్లియర్ అర్థనా? సో దెన్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ ఓకే. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ఆర్డర్ క్రియేట్ చేశాను. సో లెటర్స్ కింద ఆర్డర్ క్రియేట్ చేశాను. ఆయనకి ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీడు జనరల్గా నేను ఏం చేశానంటే కమిట్ వర్క్ అని పెట్టేశాను. అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ రాసి కమిట్ వర్క్ పెట్టేశాను. ఏమైంది? అమౌంట్ 500 డిడక్ట్ అయిపోయింది. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆర్డర్ క్రియేట్ అవ్వలేదు. మీరు సేవ్ కొట్టారు. సేవ్ కొట్టినాక మీకు అప్పుడప్పుడు ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సేవ్ కొట్టినప్పుడు మీకు ఆర్డర్ క్రియేట్ మెసేజ్ వచ్చేసింది. అమ్మాయి అనుకో మీరు వెళ్ళిపోయారు. సడన్గా కాసేపటి తర్వాత మీకు సిస్టమ్ మీద పనిచేసుకోవడం మీకు సడన్గా ఒక కాంబో వస్తుంది. ఎక్స్ప్రెస్ డాక్యుమెంట్ అని చెప్పొచ్చి యూ ట్రై టు మేక్ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ ద సిస్టమ్ విచ్ వాజ్ నాట్ బీన్ అప్డేటెడ్ అని చెప్పి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. అంటే ఒక్కొక్కసారి మీ డేటా అప్డేట్ అవ్వడం ఫెయిల్ అవ్వచ్చు. డేటా అప్డేట్ అవ్వడం ఫెయిల్ అవ్వచ్చు. సో కాబట్టి కానీ అన్ఫార్చునేట్గా ఏమైంది? ఈ 500 అయితే 200 అయిపోయింది కదా. వాళ్ళు తీసుకుంది లేదు, ఏం లేదు, కానీ 500 మాత్రం అది మైనస్ అయింది. నెక్స్ట్ టైం అడిగి గొడవ చేస్తారు కదా, క్రెడిట్ లిమిట్ 1000 ఇచ్చారు కానీ 500 ఆర్డర్ తీసుకోలేదు, నాకు 500 మైనస్ అయింది. సో ఇలాంటప్పుడు సో ఇప్పుడు ఈ మైనస్ ఇదంతా ఎప్పుడు అవ్వాలి? మీ డేటా అప్డేట్ అయినప్పుడు కదా ప్యారల్గా 2 ఒకటేసారి అవ్వాలి. ఈ టేబుల్ అప్డేట్ వచ్చినా అది 2 ప్యారల్గా ఒకటేసారి అవ్వాలి. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే వీటిని మనకి బండ్లింగ్ టెక్నిక్ అంటారు. దేర్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ బండ్లింగ్ టెక్నిక్. సో ఈ లాజిక్ ఏదైతే దాని అమౌంట్ మైనస్ అవ్వాలని లాజిక్ రాస్తాం కదా, ఆ లాజిక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఊరికే రాసే బదులు ఐ రైట్ దట్ లాజిక్ ఐదర్ ఇన్ ఏ సబ్రొటీన్ ఆన్ కమిట్ ఆర్ ఎల్స్ ఐ రైట్ ఇట్ ఇన్ ఏ either I write it in an update function model or I write it in a perform on commit. So that parallel ga at a time update. ఇది ముందు అవటం తర్వాత అవటం కాకుండా ఎట్ ఏ టైం అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకే. సో అక్కడ సేవ్ కొట్టినప్పుడు అక్కడ కమిట్ వర్క్ ఉంటుంది కదా, ఆ కమిట్ వర్క్ ట్రిగర్ అయినప్పుడే ఇది కూడా అప్డేట్ అవుతుంది. తర్వాత అప్డేట్ ఓకే. చివరి అయిపోయారు సార్. కమిట్ వర్క్ యూజ్ చేస్తాను పర్ఫామ్ సర్వర్ డిజైన్ చెప్పండి. So here let us say okay /o va0. ఇప్పుడు నేను let us say మనకు ఒక కస్టమర్ ఒక ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో ఇన్ ద కస్టమర్ లైక్ let us say ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఎన్హాన్స్మెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు కస్టమర్కి ఏంటి ఎవరికైనా ఆర్డర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, కానీ మనం ఏంటంటే మనకు ఒక జీ టేబుల్ క్రియేట్ చేసి వారికి ఈ లిమిట్ వరకు ఏంటంటే మనం ఫ్రీగా ఇస్తామని చెప్పి గూడ్స్ ఏదో ఒకటి ప్రామిస్ చేస్తాం. సో ఆ క్రెడిట్ లిమిట్స్ అన్ని మనం ఒక జీ టేబుల్లో మెయింటైన్ చేస్తాం. సో ఈ జీ టేబుల్ ఏంటంటే మనకి ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఎన్హాన్స్మెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు కస్టమర్కి ఎవరికైనా ఆర్డర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, కానీ మనం ఏంటంటే మనకు ఒక జీ టేబుల్ క్రియేట్ చేసి వారికి ఈ లిమిట్ వరకు ఏంటంటే మనం ఫ్రీగా ఇస్తామని చెప్పి గూడ్స్ ఏదో ఒకటి ప్రామిస్ చేస్తాం. సో ఆ క్రెడిట్ లిమిట్స్ అన్ని మనం ఒక జీ టేబుల్లో మెయింటైన్ చేస్తాం.
సో మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ జీ టేబుల్లో వాడి క్రెడిట్ లిమిట్ ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకుంటున్నాం. వాడికి కన్నా క్రెడిట్ లిమిట్ ఉంటే వాడు ఆర్డర్ చేసిన అమౌంట్ని అందులో మైనస్ చేస్తాం. ఈ లాజిక్ అంతా ఎక్కడ రాస్తాను? ఇక్కడే స్టాండర్డ్ లాజిక్లో రాస్తాం. ఎస్ఏపి స్టాండర్డ్ లాజిక్లో మనం కోడ్ రాస్తాం. వాటి కోసం మనకి ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఒక ఆప్షన్. ఎన్హాన్స్మెంట్స్ అంటే యాడ్ ఆన్. అంటే స్టాండర్డ్ లాజిక్లో మనం ఫీచర్స్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సేల్స్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసే ఫంక్షనాలిటీకి మనం ఏమైనా ఫీచర్స్ కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఏమైనా ఫీచర్స్ కావాలి అంటే ఓకే, స్టాండర్డ్ లాజిక్లో మనకి ఏమైనా ఫీచర్స్ కావాలి అంటే యూ కెన్ యాడ్ దోస్ ఫీచర్స్. ఓకే, స్టాండర్డ్ లాజిక్లో మనకి ఏమైనా ఫీచర్స్ కావాలి అంటే వీ కెన్ యాడ్ దోస్ ఫీచర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇలాంటి ఫీచరే నాకేంటంటే అందులో కస్టమ్ టేబుల్ ఉంటుంది, జీ టేబుల్ ఉంది, అందులో అమౌంట్ చెక్ చేయాలి. నేను అప్పుడు లాజిక్ రాస్తాను. మీకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. దీనికి ఆబ్వియస్గా బ్యాక్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది కదా. ప్రోగ్రామ్లో ఎస్ఏపీ కూడా మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చింటాడు. అక్కడికి వెళ్ళి నేను కోడ్ రాసుకోవచ్చు. ఆ కోడ్ రాసుకునేటప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఆ జీ టేబుల్లో వాల్యూస్ అప్డేట్ చేయడం కోసం వాటి కోసం మీరు సింపుల్గా ఏదో ఒక అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ పెట్టేసేసి అందులో వాల్యూస్ అనేది మార్చడం కోసం అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ పెట్టేసేసి ఇది సైజ్ ఆఫ్ వాట్స్ ఈక్వల్ టు 0 కమిట్ టోకెన్ పెట్టేసాను అనుకోండి. ఏమవుతుంది? ఇది అప్డేట్ అయిపోతుంది. రన్ అయిపోయినప్పుడు ముందు ఇది రన్ అయిపోయి ఇది అప్డేట్ అయిపోతుంది. మరి ఎప్పుడైతే మీరు డేటా అప్డేట్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో ఆ డేటా అప్డేట్ అయ్యేటప్పుడు ఇప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, అది అప్డేషన్కి వెళ్ళింది, అప్డేట్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళాక అది ఫెయిల్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది? మీకు మెసేజ్ వస్తుంది, ఫెయిల్ అయింది అని మెసేజ్ వస్తుంది. కానీ ఈ లోపు ఏమైంది? కస్టమర్ టేబుల్ అప్డేట్ అయిపోయింది కదా, మరి దాన్ని ఆపాలి కదా. అంటే రెండు ప్యారల్గా అయితే సమస్య ఉండేది కాదు. ఓకే, కాబట్టి ఏం చేస్తానంటే సో ఇక్కడ ఏదైతే నేను అప్డేట్ అని ఈ లాజిక్ అంతా రాస్తున్నాను, ఈ లాజిక్ ఇలా విడిగా రాసే బదులు యూ పుట్ దట్ లాజిక్ ఇన్ అప్డేట్ ఫంక్షన్ మోడల్స్ ఆర్ పర్ఫార్మ్ ఆన్ కనెక్ట్ వస్తున్నాను అనమాట. సో ఇది అది రెండు ప్యారల్గా ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఈ టేబుల్ కూడా అప్డేషన్ కూడా ఎట్ ఏ టైం జరుగుతుంది. జరిగితే రెండు ఒకటేసారి జరుగుతాయి, ఇలా ఫెయిల్ అయితే. కాబట్టి ఈ టెక్నిక్ని ఏమంటారంటే బండ్లింగ్ టెక్నిక్ అంటారు. బండ్లింగ్ అదేనా? సో ఇలాంటి దగ్గర మీరు అప్డేట్ ఫంక్షన్ వాల్యూస్ పర్ఫార్మ్ అంటే అంటే మీరు ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అప్డేట్ ఫంక్షన్ వాల్యూస్ గురించి పర్ఫార్మ్ అంటే దీన్ని రియల్ గా ఎక్కడ వాడామని అడిగాడు అనుకోండి, మీరు చెప్పే పొజిషన్ ఉండాలి కదా. సో అందుకని చెప్తున్నాను. సో ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినాక నువ్వు ఎక్కడ వాడామని అడుగుతాడు. అంటే నీకు అప్డేట్ ఫంక్షన్ గురించి చెప్పినప్పుడు నీకు ఆబ్వియస్ నువ్వు వర్క్ చేసిన వాడికి తెలిసేది ఏ సినిమాలో వాడామని ఒక మాట అడిగినప్పుడు మీరు ఏదో చెప్పాలి కదా. Clear with? Yes? Next. So, with this, we completed about function modules. And now, we are left with one more type of function, that is RFC, remote function module. That point we'll discuss afterwards. I'll in a very topic. Okay? We'll leave it. Okay? Now, the next topic. Okay? So, next. No? We'll discuss afterwards. So now, the next topic which we are going to discuss is, if you remember, in SAP I told you we have two types of memories, SAP memory, ABAP memory. ABAP memory will be target cheptanu. So now we'll discuss about ABAP memory. Okay, here we have two types of memories. SAP lo we have two types of memories, SAP memory and ABAP memory. Regarding ABAP memory, I told you, I'll tell you afterwards. So what is the purpose of ABAP memory and day? So whenever you open a session, on that session some memory will be allocated. Our memory ne ABAP memory. For that session some memory will be allocated.
that session some memory will be allocated. That memory is known as adapt. Okay, this is my session where you have created a program. This is a session where you created a program. So ikkada ee program lo you will say call function annappudu this is nothing but what? It's an internal session. Session logna internal session, subsessions annappudu. In a session you are going to have some internal session, that is subsession, and whatever the things you declared here, these are not available for these sessions. అది అవైలబుల్ లేదనే కదా మీకు ప్రోగ్రామ్లో ఇంపోర్టింగ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ఫంక్షన్లో ఇంపోర్టింగ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ పెట్టుకుని పాస్ చేసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసిన పారామీటర్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి అవైలబుల్ టు యువర్ ఇంటర్నల్ సెషన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ అనేది ఒక ఇంటర్నల్ సెషన్, అలాగే చాలా ఉంటాయి ఇంటర్నల్ సెషన్. ఓకే, అందుకే మీరు ఈ ఫంక్షన్ మాల్ ఇక్కడ నుంచి వాల్యూస్ దీనికి పాస్ చేసుకున్నారు త్రూ ఫంక్షన్ మాల్ ఇంటర్ఫేస్. ఫంక్షన్ మాల్ ఇంటర్ఫేస్ ప్రోగ్రామ్ వాల్యూస్ని ఫంక్షన్ మాల్కి పాస్ చేసుకుంటున్నారు, అలాగే ఫంక్షన్ మాల్ వాల్యూస్ని ప్రోగ్రామ్ పాస్ చేసుకున్నారు త్రూ ఫంక్షన్ మాల్ ఇంటర్ఫేస్. సో అంటే ఇక్కడ మీరు ప్రోగ్రామ్ డిక్లేర్ చేసిన వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు అవైలబుల్ దిస్ ఇంటర్నల్ సెషన్స్. ఓకే, ఫంక్షన్ మాల్ కాల్స్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇంటర్నల్ సెషన్కి అవైలబుల్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసిన ఒక ఫీల్డ్ని యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ అవైలబుల్ ఫర్ దిస్ ఇంటర్నల్ సెషన్. యూ వాంట్ టు మేక్ దట్ అవైలబుల్ ఫర్ ఇంటర్నల్ సెషన్. ఇక్కడ మీరు డిక్లేర్ చేసిన ఒక ఫీల్డ్ని యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ అవైలబుల్ ఫర్ యువర్ ఇంటర్నల్ సెషన్. మీరు ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసుకున్న ఒక ఫీల్డ్స్ని you want to make it available for your internal session. You want to make it available for your internal session. You want to make it available for your internal session. You want to make it available for your internal session. So if you want to make it available for your internal session, you want to make it available for your internal session. For example, data A1. సో ఇప్పుడు ఆ ఫీల్డ్లో వాల్యూని ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ అవైలబుల్ ఫర్ ఈ ఫంక్షన్ మాల్లో కూడా. ఈ ఫంక్షన్ మాల్లో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ క్రియేట్ వన్ వేరియబుల్. ఏమని ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది కదా, టైప్ సో ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500 అంటాం. ఇప్పుడు ఈ 500 అనే వాల్యూ మీకు అక్కడికి వస్తా రాదు కదా. F5. Okay, call function. Fine. So ఇప్పుడు when I go here, A1 అనే ఫీల్డ్లో వాల్యూ ఉంది కదా. ఇప్పుడు if I say F5, ఇక్కడ F5 అంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను, ఫంక్షన్ మోడ్ లోపలికి వెళ్ళాను కదా. ఇప్పుడు A1లో వాల్యూ ఉంది 0, కానీ నా ప్రోగ్రాంలో వాల్యూ A1 అనే వాల్యూ ఇక్కడ రావాలని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఆ A1 అనే వాల్యూ ఇక్కడ రావాలని చెప్పి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ దెన్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, ఓకే, సో ఐ విల్ సే ఎక్స్పోర్ట్ A1 to memory ID test, like this. Export A1 to memory ID test. Test on of memory ID పెట్టుకొని ID లోకి A1 లో వాల్యూని మూవ్ చేసుకుంటాం.
సో ఆ మెమరీ ఐడిలోకి వాల్యూని మూవ్ చేసుకుంటాను. అది ఎక్స్పోర్ట్ ఈజ్ ఎ కమాండ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మూవ్ ద విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు పుట్ ద వాల్యూ ఇంటూ అబాప్ మెమరీ. అబాప్ మెమరీలోకి మీరు వాల్యూని పెట్టాలి అనుకుంటే, అబాప్ మెమరీలో ఫీల్డ్ కానీ ఒక టేబుల్ కానీ ఒక స్ట్రక్చరల్ వాల్యూస్ మీరు అబాప్ మెమరీలో పెట్టాలి అనుకుంటే export is a command using which I can put the value into map memory. Using which I can put the value into a map memory. Using which I can put the value into a map memory. Using which I can put the value into a map memory. Clear everybody? ఫైన్. ఇప్పుడు ఈ కాల్ ఫంక్షన్లో ఆ అబాప్ మెమరీలో నుంచి మీరు వాల్యూ తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటే, ఆ అబాప్ మెమరీ నుంచి మీరు వాల్యూ తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటే I use a command import. Import A1 from memory ID test. ఓకే, ఒక్కసారి మెమరీ ఐడి నుంచి నేను వాల్యూ తెచ్చేసుకున్నాను కదా, ఇంకా నాకు ఆ మెమరీ ఐడితో పని లేదు కదా, అనవసరంగా నాకు అంత మెమరీ అలకేట్ అవ్వడం అనవసరం కదా, మెమరీ అలకేట్ అయ్యి ఉంటే వేస్ట్ కదా అది. సో కాబట్టి వాట్ ఐ విల్ సే ఫ్రీ, what I will say free memory ID which is going to deallocate the memory which is allocated for that. Which is going to deallocate the memory which is allocated for that. Is going to deallocate the memory allocated for that. Clear? You want to deallocate the memory. Just clear? Fine. Now just say F8. Oh, sorry. Come back. Activate it. F8. So 4970. So A1 is having value finder and I am putting that value into the memory ID test. Okay. Call function. Let's say ఇక్కడ A1 ఉంది, 0 ఉంది కదా. సో కానీ if import అనగానే మనకి ఏమవుతుంది వాల్యూ 500. ఓకే, ఫ్రీ మెమరీ ఐడి పర్ఫార్మ్. అర్థమైంది కదా. This is the okay. In ABAP memory, you can pass internal tables, structures as well as tables. టెస్ట్ అనేది ఒకటి ఇచ్చాను, అది ఏంటంటే జస్ట్ ఒక నేమ్ అన్నమాట. మెమరీ ఐడికి ఒక మెమరీలో ఒక మెమరీ మనం కాల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఒక పేరు ఉంటూ ఉండాలని చెప్పి టెస్ట్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఈ మెమరీ ఐడీస్ ఇవన్నీ మనం ఏం చేస్తాం అంటే క్రియేట్ చేసుకోండి సిస్టంలో. అంటే మనం క్రియేట్ చేసుకుని ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ ఎక్కడంటే /o SC11 is a transaction code. Here you have a table INDX. INDX is a table where you are going to have your memory system table indexes, where you are going to have your memory IDs. మనం అప్పుడప్పుడు మెమరీ ఐడీస్ క్రియేట్ చేసుకొని ఈ టేబుల్ మెయింటైన్ చేసుకుంటాం. Index is a table where you are going to have your memory IDs. Then this is all about ABAP. ఈ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్లో సింటాక్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇంపోర్ట్ టేబుల్ అని, ఎక్స్పోర్ట్ అని ఉంటాయి. మీరు ఒకసారి ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ క్లిక్ చేసి చూసి ఇంకా మీకు చాలా ఉంటాయి.
ఎట్లా యూస్ చేస్తారు? ఇండెక్స్ అక్కడ మళ్ళీ ఆప్షన్ ఉంది. ఇండెక్స్ హైఫెన్ నువ్వు ఇది RLITM రీజియన్ ఇన్ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ డేటా. నువ్వు స్పేస్ అంటే ఇస్తావు కదా, నాకు పేరు అంటే ఇస్తావు కదా, రీజియన్ అని చెప్పి వీటిని బట్టి మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. రీజియన్ కాదు, ఇక్కడ SRTFD అని ఉంది కదా. నెక్స్ట్ రికార్డ్ కావాలి, యూజర్ డిఫైన్డ్ కీ ఇన్ టేబుల్ ఇండెక్స్. సో డేటా, ఆ డేటా అంతా ఎక్కడ స్టోర్ మీకు డేటా అనేది స్టోర్ ఉంది. అదే కదా, this is about data. Now we will be discussing about file operations. The next topic is file operations. After this, with this we completed everything. This is enablement. Now we started file operations. The next topic which we are going to start is file operations. Okay. Topic which we are going to start is file operations. Next topic which we are going to discuss is file operations. So what is the purpose of file operations? So like let us consider మీకు data ఉంది. Let us say the data is in your presentation system. ఒక ఫైల్లో మీ డేటా మెయింటైన్ చేస్తారు. ఇది టెక్స్ట్ ఫైల్ ఆర్ ఎక్సెల్ షీట్ కావచ్చు, ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ కావచ్చు. అందులో యూ హ్యావ్ సమ్ ఎంట్రీస్. దట్ డేటా విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఫైల్ యూ వాంట్ టు బ్రింగ్ ఇన్ టు యువర్ ఇంటర్నల్ టీమ్. ఆ ఫైల్లో ఉన్న డేటాను మీరు ఇంటర్నల్ డేటా తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు డూ సమ్ ఫైల్ ఆపరేషన్స్. సో ఆ ఫైల్ ఆపరేషన్స్ మనం ఏమంటామంటే presentation server file operations. Second one, or you can also call them as flat file operations. You can also call them as flat file operations. You can also call them as flat file operations. You can also call them as flat file operations. Also call them as file.
అది ఎక్కువ అన్ని మీనింగ్స్
large amount of data. So file operations, presentation server, file operations or flat file operations. In case presentation server అంటే ఏంటి, అది ఎవరైతే అసిస్టెంట్ వచ్చినారో వాళ్ళకే కదా అది ఫైల్, వేరే వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఆ ఫైల్ తీసుకోలేరు కదా. అలా కాకుండా ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ ఫైల్, దట్ ఫైల్ షుడ్ బి యాక్సెస్ బై ఎవ్రీబడి. మీరు అందరూ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఆ ఫైల్ తీసుకుని ఎక్కడ పెడతాను, అప్లికేషన్ సర్వర్లో పెడతాను. ఆ ఫైల్ ఎక్కడ పెడతాను, అప్లికేషన్ సర్వర్లో పెడతాను. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ ఏ presentation server and I have various presentation systems and one application server. So if application server file పెట్టాను అందరికీ అవైలబుల్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఫైల్ అందరూ యాక్సెస్ చేయొచ్చు కదా. సో అలా ఇక్కడ అప్లికేషన్ సర్వర్లో ఫైల్ పెడితే అప్లికేషన్ సర్వర్లో ఫైల్ తెచ్చుకోవడం కోసం ఐ హ్యావ్ అప్లికేషన్ సర్వర్ file operations. I have application server file operations or I have data sets. You have two kinds of file operations. One is application server file operation, other one is presentation server file operations. Okay, application server file operation is also known as data sets, whereas presentation server file operation is known as flat file operations. Okay, here we presentation server file operation. Clear? So first we will discuss about presentation server file operation, then afterwards we will discuss about application server file operation or data sets. So first we will discuss about presentation server or flat file operations. Clear? Clear? So no. Okay. So ఇప్పుడు presentation system అనేది నాకు ఫైల్ ఉంటే ఆ ఫైల్ నేను ఇంటర్నల్ టేబుల్లోకి అప్లోడ్ చేయాలి. ఫైల్లో నేను ఇంటర్నల్ టేబుల్లో కలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే then I use a function model called upload. I use a function model called upload. WS_upload, GUI_upload. These are the function models I am going to use to collect the data. Second So upload, WS_upload, GUI_upload. These are the function models I am going to use. Upload, WS_upload, GUI_upload. These are the function modules I am going to use to collect the data into your internal table. File నుంచి data internal table collect చేసుకోవడం కోసం. These are the function modules I am going to use. See, from 4.6e version onwards, these two function models have been outdated. 4.6e version నుంచి SAP recommends us do not use this function model. These two have been outdated. You are going to use only now one function model, that is GUI_upload. Using only one function model, that is GUI_upload. ఇప్పుడు nowadays you are using object-oriented ABAP concepts కాబట్టి here in object-oriented ABAP we have a class CL_GUI_CL_GUI_ front-end_services. I have a class CL_GUI_front-end_services. In this class I am going to use a method. In this class I am going to use a method. Okay, so I am going to use a method GUI_down_upload. CL_GUI_front-end_services is the class. That class I have a method called GUI_upload. I am going to use this class. In that class I am going to have this method. I am going to have this. Okay, clear?
things I'm going to do. Similarly, if I have a data in an internal table, that data in the internal table I want to download it to the file. I have a data in an internal table. That data, if I want to download it, for that I'm going to use a function model called download. ws underscore download GUI underscore download. Here I am going to use these three function models. In this, these two have been outdated. From 4.6c onwards, you are not supposed to use these two function models. Both have been outdated. Now, we are going to use only one function model, that is GUI underscore download. And here you have a class called CL underscore GUI underscore friend end underscore sorry. So the first underscore file operations. Now we'll discuss about this. Test operations. Right? Executable program. Save it as. First, I'm going to create a structure type. Types begin of ts underscore tab, comma, end of ts underscore tab. And in this, I have fields called matnr type matnr, comma, may type type like this way. I have created a structure type where I am going to have three fields. One is MATNR material number, MAKTX for material description, and MANS is for unit of measure. Unit of measure. So, అంటే ఈ త్రీ ఫీల్డ్స్ వాల్యూస్ నేను ఎక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటాను? టైప్స్ pt underscore tab type standard table ts underscore tab. Stop. So now data gs underscore tab type ts underscore tab, comma gt underscore tab type gt underscore tab. Stop. Is it clear? Is it clear? Fine. So then afterwards, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే I would like to upload the data. ఇప్పుడు ఈ GT underscore tab లో నేను డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ నుంచి? ఫైల్ నుంచి. అంటే నేను ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా మరి. సో ఆ ఫైల్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్నానంటే ఓపెన్ చేయండి, క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో డెస్క్టాప్, మై కంప్యూటర్. సో C డ్రైవ్ కానీ D డ్రైవ్ కానీ, లెట్ us say D డ్రైవ్. Here I will maintain one file. Test one and file పెట్టుకుంటాను. In this is how I am putting all the data. Data నేను కామా బదులు ఇక్కడ ట్యాబ్ స్పేస్ కామా బదులు వర్డ్ టు వర్డ్ నేను స్పేస్ పెట్టుకుంటాను, ఫీల్డ్ టు ఫీల్డ్ స్పేస్ పెట్టుకుంటాను. So this field test 171 is going to be your material number, this is going to be your material description, and this is going to be your unit of measure. This is the information you are going to have in this file. So ఇప్పుడు ఈ ఫైల్లో డేటా నేను ఇంటర్నల్ టేబుల్లో కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంటర్నల్ టేబుల్ పేరు ఏంటి? GT underscore tab. In that you have three fields: material number, material description, and then afterwards you have unit of measure. So now is it clear up here? Fine. So ఒక ఫైల్లో డేటా నేను అప్లోడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే I will say I use a command pattern GUI underscore upload. This is the function module I am going to use it here, GUI underscore upload. So here I am going to pass the file. Here I am going to pass the file. ఇప్పుడు c:/test01.txt ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి. సో నెక్స్ట్ టైం రేపు పొద్దున మీలో ఎవరైనా ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడు వాడి సిస్టమ్ మీద రన్ చేసినప్పుడు ఇదే ఫైల్ ఉండాలని అక్కడ లేదు కదా, వాడు ఇదే ఫైల్ పాస్ వాడాలి లేదు, వాడు ఫైల్ టాప్ డెస్క్టాప్ మీద పెట్టుకోవచ్చు, వేరే ఫోటో అయినా పెట్టుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇలా ఇచ్చారనుకోండి అది ఫిక్స్డ్ కదా, ఇప్పుడు ఫైల్ అదే ఫీల్డ్లో అదే పొజిషన్లో ఉండాలని కదా, అలా కరెక్ట్ కాదు కదా.
సో ఫైల్ నేమ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మీరు డైనమిక్గా ఇచ్చుకుంటే బెటర్. ఫైల్ నేమ్ అనేది మీరు ఎప్పుడు కూడా డైనమిక్గా ఇచ్చుకుంటే బెటర్. కాబట్టి ఇలా రాస్తే బదులు వాట్ ఐ విల్ సే p_file. What I will say here p_file. So now అంటే p_file అనే మనం ఒక పారామీటర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. పారామీటర్స్ p_file టైప్ వాట్ ఐ విల్ సే స్ట్రింగ్. టైప్ స్ట్రింగ్ అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు జియో అప్లోడ్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, జియో అప్లోడ్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఇంపోర్టింగ్, ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఏ టైప్ ఉంది స్ట్రింగ్, కాబట్టి అది స్ట్రింగ్ టైప్ అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఏ టైప్ ఉంటే ఉంటుందో అదే టైప్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి స్ట్రింగ్. ఓకే, అంతా బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు నాకు ఫంక్షన్ మాడ్యూల్లోకి ఫైల్ నేమ్ పాస్ చేశాను. బేసింగ్ ఆన్ దట్ ఫైల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కలెక్ట్ ద డేటా ఇన్ టు దిస్ టేబుల్. టేబుల్ పేరు డేటా అండర్స్కోర్ ట్యాబ్. డేటా అండర్స్కోర్ ట్యాబ్ ద్వారా మీ డేటా అంతా ఎక్కడ కలెక్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ జీటీ అండర్స్కోర్ ట్యాబ్. బాగానే ఉంది. సో మరి ఈ జీటీ అండర్స్కోర్ ట్యాబ్ ఇప్పుడు ఏ టైప్ ఉండాలి, డేటా అండర్స్కోర్ ట్యాబ్ ఏ టైప్ ఉందో అదే టైప్ ఉండాలి కదా. సో డేటా అండర్స్కోర్ ట్యాబ్ ఏ టైప్ ఉందో తెలుసుకుందాం. దానికంటే ముందు ఏంటంటే ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటే కనుక, ఎప్పుడు నేను చెప్పాను మీకు అన్కమెంట్ చేసుకోమన్నాను కదా, మీకు కనుక ఒక ఫంక్షన్ వల్ల ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటే వాట్ యూ హావ్ టు డూ, యూ హావ్ టు అన్కమెంట్. ఇది అయినాక నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అగైన్ గో టు జియో అండర్స్కోర్ అప్లోడ్. ఇప్పుడు టేబుల్స్ చూడండి, డేటా అండర్స్కోర్ ట్యాబ్ అన్నాడు కానీ ఇక్కడ టైప్ ఏమి ఇవ్వలేదు. అంటే యువర్ టేబుల్ కెన్ బి ఎనీ టైప్. ఈ టేబుల్ ఏ టైప్ అయినా కావచ్చు. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్. సో నౌ దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఒక్కసారి మీ డేటా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయినాక, సో ఫంక్షన్ వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా కాల్ అయినాక ఈ సైజ్ అవార్డ్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అని సిస్టమ్ జనరేటెడ్ మెసేజ్ పెట్టాము. కానీ ఎస్ఏపీ రికమెండ్స్ us not to use the system generated message. Why? What is the reason? Okay, because ఆ సిస్టమ్ జనరేటెడ్ మెసేజ్లో మెసేజ్ టైప్ అనే ఫీల్డ్, మెసేజ్ టైప్ ఫీల్డ్ అప్పుడప్పుడు బ్లాంక్ వస్తుంది. అది బ్లాంక్ వస్తే అది ఏ టైప్ ఆఫ్ మెసేజ్గా డిస్ప్లే తెలియదు, ఇక్కడ డమ్ ఫీల్డ్. సో దట్ ఈస్ everybody like this or at the code. ఇక్కడ ఇంతవరకు మనం రాసిన మన నాలెడ్జ్ ప్రకారం మనం రాసిన కోడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. సో ఇక్కడ వరకు యూ ఆర్ రిటన్ ద కోడ్ జస్ట్ ఎఫ్ఐ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. జనరల్గా ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ మనం C:/డాక్ అంటే ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ మీద పెట్టానుకోండి, C:/ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ అని చెప్పి అలా వస్తుంది. అవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకుని రాయలేము కదా ఇక్కడ. సో మనకేం చేయాలి, మనకి ఇక్కడ F4 కొట్టగా మనకి అది ఫైల్ పాతది రావాలి. మనకి ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కావాలి అంటే దానికోసం మీరు కష్టపడి మీరు ప్రాజెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కసారి ఇప్పుడు మీరు ఫంక్షన్ వర్డ్స్ అలవాటు అయినాక మీ అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలంటే దానికోసం ఎస్ఏపీ అన్న ఫంక్షన్ వర్డ్ పెట్టేయడం ట్రై చేయండి. అది వెతకాలి. అది ఎలా వెతుకుతానంటే చూడండి, /o SC37
నాకు ఒక ఫంక్షన్ మోడల్ కోసం వెతుకుతున్నాను. ఏంటి ఫంక్షన్ మోడల్ పర్పస్ ఏంటి? F4 దేనికోసం? ఫైల్ నేమ్ వెతకడం కోసం. F4 స్టార్ ఫైల్ అని ఇచ్చి ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ ఫంక్షన్ మోడల్ విచ్ కెన్ ప్రొవైడ్ F4 హెల్ప్ ఫర్ మై ఫైల్ నేమ్స్ టు గెట్ ద ఫైల్ నేమ్. సో ఇక్కడ ఐల్ సే F4 కొట్టాను అనుకోండి, ఇట్స్ గోయింగ్ టు లిస్ట్ మీ ఆల్ ద ఫంక్షన్ మోడల్స్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి F4 ఫైల్ నేమ్లో ఉంటుంది. ఇది వర్కౌట్ అవుతుందో ట్రై చేద్దాం. తీసుకోండి, జస్ట్ దాన్ని టెస్ట్ చేయండి, ఎక్స్క్యూట్ కొట్టండి. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఫీల్డ్ నేమ్ ఏమి ఇవ్వకుండా ఎక్స్క్యూట్ కొట్టండి. ఇదే కదా కావాల్సింది. ఇక్కడ మీరు స్టాప్ ఏదైనా అప్పుడు జస్ట్ ఒక దగ్గర అవుతుండే అన్ని దగ్గర అవుద్ది కదా. దానికి ఇదే కదా నాకు కావాల్సింది, దీని ద్వారా చేయొచ్చు కదా. సో ఇలా మీరు ఒక్కసారి ఇంతకు ముందు వరకు మీరు కష్టపడి లాజిక్ రాసేవారు. ఈ లాజిక్ రాసిన సంబంధం ఫంక్షన్ ఎక్కడం ఆ ఫంక్షన్ వరకు. ఓకే, F4_5 మీకు తెలియాల్సిన వాళ్ళు ఏంటంటే ఫంక్షన్ ఎక్కడం ఎలా బతకాలి. ఓకే, సో now what I'll say is, here go back to the function model mundu. I'm going to call it pattern. Okay, F4_5. So ఇప్పుడు let us say here I will say exporting program ఏంటి, నా కరెంట్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ line pro screen number, the field name ఏంటి ఇక్కడ P_5. So I am going to collect the file name into a field called P_5 పెట్టాను అనుకోండి. కానీ ఇక్కడ నాకు సమస్య ఉంది, ఎందుకంటే F4_ ఫైల్ నేమ్లో ఓకే, సే F4_ ఫైల్ నేమ్లో here let us say export parameters, ఫైల్ నేమ్ టైప్ ఏంటి IPP path. ఇది వేరే టైప్ కదా. ఆ P_5 ఫైల్ టైప్ ఏంటి స్ట్రింగ్. సో మరి డంప్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. రెండు సేమ్ టైప్ ఉండాలి కదా మీకు. ఫంక్షన్ మళ్ళీ మీరు పాస్ చేసినప్పుడు వాల్యూస్ ఎప్పుడు సేమ్ టైప్ ఉండాలి. కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఓ పని చేయండి, కామా V_ఫైల్ అని ఇంకో వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకోండి విచ్ ఈస్ ఆఫ్ టైప్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ PA ఫైల్ బదులు V ఫైల్. సో అదైనాక P_5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V_ఫైల్. V_ఫైల్ వాల్యూ P_ఫైల్ పాస్. సో సేవ్ ఇట్, యాక్టివేట్ ఇట్, ఎఫెక్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ C:/. ఇన్ కేస్ నేను ఫైల్ పాత్ ఇచ్చేస్తే నాకు F4L పక్కలేదు కదా. ఫైల్ పాత్ ఇచ్చేసాను, మరి నాకు ఇప్పుడు F4L పక్కలేదు కదా. డైరెక్ట్గా ఎక్స్క్యూట్ కొట్టచ్చు. ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా ఎక్స్క్యూట్ కొడితే ఇది రాకూడదు కదా. ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వకుండా నేను F4 కొట్టినప్పుడే ఇది రావాలి. F4 కొట్టకపోతే రావట్లేదు కదా. ఇది F4 కొట్టకుండా ఇది రావాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ ఇది వచ్చేస్తుంది కదా నాకు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే నేను కోడ్ రాసాను కాబట్టి వరుసగా కోడ్ మొత్తం పైన వరకు ఎక్స్క్యూట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. అది కాదు కదా ప్రాసెస్. ఈ పని చేసినప్పుడే కోడ్ ట్రిగర్ అవ్వాలి, చేయనప్పుడు ట్రిగర్ అవ్వకూడదు. అలా అనుకుంటే కనుక సో పేమెంట్ చూడండి మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అలా అనుకుంటే నేను ఏం చేయాలి? ఫర్ దట్ రీజన్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు యూజ్ ఈవెంట్స్. నేను F4 కొట్టినప్పుడే ఆ ఈవెంట్ ట్రిగర్ అవ్వాలి, F4 కొట్టినప్పుడు ఆ లాజిక్ ట్రిగర్ అవ్వకూడదు. అలా అనుకుంటే కనుక then that logic I am going to place it under an event. This logic I am going to place it under an event at selection screen on value request for P_5. This is the event you are going to use where I am going to place the logic. At selection screen on value request for P_5. Is it clear?
దెన్ ఆఫ్టర్ రైట్స్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ఈవెంట్ కాల్ చేశారు అంటే ఏమవుతుంది, మొత్తం లాజిక్ అంతా ఈవెంట్ కింద వెళ్ళిపోద్ది కదా. ఆల్రెడీ ఒకసారి డిస్కస్ చేసాను. ఒక ఈవెంట్ కింద మనం కోడ్ రాస్తే మొత్తం లాజిక్ అంతా ఏమవుద్ది, ఆ ఈవెంట్ కిందకి వెళ్ళిపోద్ది. సో మీరేం చేయాలి, ఆ ఈవెంట్ ఎండ్ చేయాలి. ఈవెంట్ ఎండ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, సో హియర్ బై డిఫాల్ట్ మీకు ఒక ఈవెంట్ ఉంటుంది. ఆ ఈవెంట్ పేరు అంటే స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్. దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ట్రిగర్ ఎప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే సెలక్షన్స్లో ఎగ్జిక్యూట్ బటన్ కొడతారో అప్పుడు ఈవెంట్ ట్రిగర్ అవుతుంది. ఓకే, అప్పుడు లైక్ దిస్ రైట్ నో జస్ట్ సే F8. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి F4 హెల్ప్ ఆప్షన్ వచ్చిందా, ఇందాక ఇది రాలేదు. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇది చేసేసి ఎగ్జిక్యూట్ కొడితే మీ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ డియా వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ కొంత సమస్య చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ F4 వచ్చినప్పుడే నాకు ఈ ఆప్షన్స్ F4 కొట్టడం ఇది రాదు. ఎగ్జిక్యూట్ కొడితే డైరెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కదా ఇందాక, అదేనా? ఓకే, so execute unless if I click this I'll get this option, otherwise I won't get this option. ఇందాక అలా కాదు కదా, మొత్తం వరుసగా ట్రిగర్ అయిపోయింది. సో అలా రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవడం కోసం ఈ ఈవెంట్స్ మీకు చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఈవెంట్స్ అంటే whenever that something happens then only that code should be triggered, otherwise that code should not be triggered. సో ఇప్పుడు ఈవెంట్ ద్వారా ఏంటి, మీరు కోడ్ ఎలా పడితే అలా రాసుకోవచ్చు, ఒక ఆర్డర్లో రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ ఈవెంట్ వచ్చినప్పుడు, ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు అది ట్రిగర్ అవుతుంది. ఈవెంట్ రైజ్ అయినప్పుడు ఆ ఈవెంట్ కింద ఏదైతే కోడ్ రాస్తారో అది ఎగ్జిక్యూట్. Clear? What's the point? So now, okay. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే /h debugging switch on. సో సెలక్షన్స్లో ఎగ్జిక్యూట్ కూడా ఎక్కడికి వెళ్తుంది, స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఈవెంట్కి వెళ్తుంది. అక్కడ జియో అప్లోడ్ అన్నారు, p_file అనేది పాత్. ఇప్పుడు gt_tab అనే టేబుల్లో ఇనీషియల్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ F6 అంటే ఫంక్షన్ మోడ్ లోపలికి వెళ్ళి నాకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ఓపిక లేదు. డైరెక్ట్ F6 కొడితే మొత్తం ఫంక్షన్ మోడ్ ఒక సింగిల్ స్టెప్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తుంది. ఇక్కడ ఏం వచ్చింది మీకు రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. సో ఇక్కడ మీరేమనుకున్నారు, టెస్ట్ 1 ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒక రికార్డులో ఒక్కో టేబుల్లో. ఇప్పుడు M8 అనేది ఇక్కడ రావాలి, టెస్టింగ్ 101 అనేది M8 KTSలో రావాలి, యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్ ఏంటి ఈ అనేది ఇక్కడ రావాలి. కానీ అలా రాలేదు కదా మీకు, మీకు యూజీగా వచ్చింది. సో దీన్ని మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి కదా. మరి ఎందుకు అడ్జస్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ మీరు ట్యాబ్ స్పేసెస్ అంటే వర్డ్ టు వర్డ్ మీద మీరు ఏం పెట్టారు, సపరేటర్ పెట్టారు, ట్యాబ్ స్పేస్ పెట్టారు. అది సిస్టమ్ రికగ్నైజ్ చేయట్లేదు. అది సిస్టమ్ రికగ్నైజ్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ ఎ ఆప్షన్ కాల్డ్ హ్యాస్ ఫీల్డ్ సపరేటర్. దాన్ని ఎక్స్ పెట్టుకోండి. ఓకే, అది ఎక్స్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ ఇట్ కెన్ రికగ్నైజ్ దట్ స్పేసెస్. సో ఈ కాలమ్ so GUI upload F6, so it has collected the data into this table. Now you can see this. అలానే ఒక ఇంటర్నల్ టేబుల్లో డేటా ఉంది, ఆ డేటా నేను బయటకు పంపించాలి అనుకుంటే, ఇంటర్నల్ టేబుల్లో డేటా ఉంది, ఆ డేటా నేను ఫైల్లోకి పంపించాలనుకోండి, ప్యాటర్న్ I use GUI_. use function module GUI_. సో ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి కదా, దానికోసం మళ్ళీ ఇంకో p_file ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. దానికి మళ్ళీ F4LP ఆప్షన్ అని ప్రొవైడ్ చేద్దాం. సో ఇవన్నీ ఇచ్చి, సో టేబుల్ విచ్ ఆర్ ద టేబుల్ యూ వాంట్ అవుట్పుట్, ఆ టేబుల్ నేమ్ ఇక్కడ ఉంది, gt_tab. So exceptions, save p_file to field లేదు కదా మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి.
underscore file 2 type is it clear? దానికి F1 and ఎలా పెడతారో అని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. డేటా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇది వేరే ఫైల్ నేమ్ ఏమైంది ఇప్పుడు d:test01 ఉంది, test2 ఇవ్వండి. ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ ఫైల్లో ఈ డేటా పెట్టాలి. ఓకే, ఇది అబౌట్ అదేనా. సో సమ్ మోర్ పాయింట్స్ విల్ డిస్కస్ ఆన్ దిస్ టుమారో. మనకి ఫైల్ ఆపరేషన్స్, అప్లికేషన్ ఫైల్ ఆపరేషన్ విల్ కంప్లీట్ ఎవ్రీథింగ్ టుమారో. So tomorrow we end the file operations. So Monday and fresh we start with reports. Okay. Monday onwards we start with reports. You agree? రేపు 11 o'clock. 11. Okay. Everybody? Same.